ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಯು ಆಲ್. ಲೆಕ್ಚರ್ ನಂಬರ್ 1.1.1. ಈ ಲೆಕ್ಚರಲ್ಲಿ ನಾವು ವೈಡ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ, ಪೋರೋಸಿಟಿ, ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್, ಏರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಏರ್ ವೈಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದು ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 1.1 ನಲ್ಲಿ 3 ಫೇಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಆ 3 ಫೇಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಒಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ 1.1 ಲೆಕ್ಚರ್ನ ಈಗ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 3 ಫೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದು. ಓಕೆ, 3 ಫೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಈಗ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಣ್ಣನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕೈ ತುಂಬ ನೀವು ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಣ್ಣನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನೇನು ಇರ್ಬೋದು ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇರ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು 3 ರೀತಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದಂತ. ಅದರೊಳಗಡೆ ಸಾಯಿಲ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಸಾಯಿಲ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಮತ್ತೇನಿರ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಡಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಿರ್ಬೋದು, ಏರ್ ಇರ್ಬೋದು. ಏರ್ ವೈಡ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಏರ್ ಇನ್ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಏರ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು. ಮತ್ತೇನಿರ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರ ವಾಟರ್ ಇರ್ಬೋದು. ಈ ಗ್ಯಾಪ್ ಒಳಗಡೆ ನೀರು ಕೂಡ ತುಂಬಿರ್ಬೋದು. ಇವನ್ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೇನ್ರ ಇರಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಐತೇನು? ಸಾಯಿಲ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್, ಏರ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್, ಈ ಮೂರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೇನಾದ್ರೂ ಸಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ ಅಂದ್ರೆ, ಸಾಯಿಲ್ ಅಂದ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಮೂರನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದ್ರಿ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ ಯಾವ್ದಾರ ಅಡ್ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್ ನಾವೇನಾರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದಲ್ರಿ ಸರ್, ಯಾವ್ದಾರ ವಿಟಮಿನ್ ಅಥವಾ ಮಿನರಲ್ ಇರ್ಬೋದಲ್ರಿ. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ 3 ಫೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಂದಾಗ ನೀವು ಇದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಅನ್ರಿ, ಅಡ್ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್ ಅನ್ರಿ, ವಿಟಮಿನ್ ಅನ್ರಿ, ಮಿನರಲ್ ಅನ್ರಿ, ನಾವು ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಏನಂತಂದ್ರ ಸಾಯಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅನ್ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಗ್ರ್ಯಾನ್ಯುಲರ್, ಅನ್ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಏನೈತಲ್ಲ ಅದು ಸಾಯಿಲ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇವು ಯಾವುದೇ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ, ಅಥವಾ ಅಪ್ಪರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಸಾಯಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಅವರು. ಅಪ್ಪರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರಸ್ಟ್, ಇವೆಲ್ಲ ಅಪ್ಪರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಸಿಗ್ತಾವಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇದು ಕೂಡ ಸಾಯಿಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನ್ ಕಾಣ್ತೈತಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸಾಯಿಲ್. ರೈಟಾ? ಆ ಸಾಯಿಲ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ, ಏರ್ ಅಂತ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ, ವಾಟರ್ ಅಂತ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಈ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್, ಅಡ್ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್, ವಿಟಮಿನ್, ಮಿನರಲ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಅವುಗಳು ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ನಾ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಯಿಲ್ ಅಂದ್ರ 3 ಫಾರ್ಮ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರ ಸಾಯಿಲ್ ಗ್ರೇನ್ಸಿಗೆ ಅಷ್ಟ ಸಾಯಿಲ್ಸ್ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ. ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಬರೀ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಅಷ್ಟ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಯಿಲ್ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ. ಬರೀ ವಾಟರ್ಗೆ ಅಂತೂ ಸಾಯಿಲ್ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ. ಬರೀ ಏರ್ಗೆ ಅಂತೂ ಸಾಯಿಲ್ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ಇವು ಮೂರದ್ದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸಿಗೆ ಸಾಯಿಲ್ ಅನ್ನೋದು. ಇನ್ಮೇಲಿಂದ ನಾನು ನಿಮಗ ಸಾಯಿಲ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರ, ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಅದ, ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಏರ್ ಅದ, ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ವಾಟರ್ ಅದ. ಇವು ಮೂರೂ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಯಿಲ್. ನಾ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಏರ್ ಅಂದ್ರ ಏರ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ, ವಾಟರ್ ಅಂದ್ರ ವಾಟರ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ, ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಬಟ್ ಸಾಯಿಲ್ ಅಂದ್ರ ಇವು ಮೂರೂ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಎಷ್ಟು ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಏರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ನೀರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಸಾಯಿಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಅದು ಬರೀ ನೀರು, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏರು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಅಥವಾ ಬರೀ ವಾಟರ್, ಇದು 0, ಇದು ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಏನಾರ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ ನೀವು. ಒಟ್ಟಾರೆ ವೆನ್ಎವರ್ ಐ ಸೇ ಸಾಯಿಲ್, ದೆನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಆಲ್ 3 ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್. ಇವು ಮೂರೂ ಕೂಡ ಅದಾವ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಅನ್ಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಸಾಯಿಲ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಅದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅವುಗಳನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾರೆ. ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್, ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಸ್ಪೆಂಡ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ನಾವು ಲುಕ್ ಎಟ್ ಹಿಯರ್. ಇದು ಪೋರ್ಷನ್ ಏನೈತಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಲ್ಲೇನು ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಒಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಸೈಡ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಾಗ ಇದು ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲೇನು ವಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಮಿಡಲ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಆ ವಾಟರ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ತಂದು ಹಾಕಿದ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದೆನ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏರ್ನೆಲ್ಲ ತಂದು ಹಾಕಿದ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ಏರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನೌ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ 3 ಫೇಸಸ್ ಆಫ್ ಅ ಸಾಯಿಲ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ 3 ಫೇಸಸ್ ಆಫ್ ಅ ಸಾಯಿಲ್. ಇದು ಹೆಂಗ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಯಾರಂದ್ರ, ನೀವು ಯಾವಾಗ ನೆನಪಿರ್ಬೇಕು,
ಈ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಕತ್ತಾರ ಅಂತಂದ್ರ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏರು ಇಲ್ಲ, ವಾಟರು ಇಲ್ಲ, ಒಟ್ಟ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಗ್ಯಾಪ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ವೈಡ್ಸ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಾಲಿಡ್. ಇದು ಸಾಲಿಡ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಲಿಡ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ವಾಟರ್ ಅಂತಂದ್ರ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಾಟರ್. ಮತ್ತೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಒಂದು ಬಬಲ್ ಐತಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಬಲ್ ಐತಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಬಲ್ ಐತಿ, ಡಿಸಾಲ್ಡ್ ಏರ್ ಐತಿ, ಅದೈತಿ, ಏನಿಲ್ಲ. ಇದು ಬರೀ ವಾಟರ್. ಇದು ವಾಟರ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಇನ್ಕಾಂಪ್ರೆಸಿಬಲ್. ದೆನ್ ಏರ್ ಅಂತಂದ್ರ ಇದು ಏರ್ ಅದ. ಮತ್ತೆ ಏರ್ ಒಳಗಡೆ ವೇಪರ್ ಅದ ಡಸ್ಟ್ ಅದ, ಅವೆಲ್ಲ ಅನ್ಬಾರ್ದು. ಏರ್ ಒಳಗಡೆ ಸರ್ ಇದು ಸಾಯಿಲ್ ಒಂದಿಷ್ಟು ಡಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದನ್ರಿ? ಇಲ್ಲ. ಈ ಏರ್ ಒಳಗಡೆ ವೇಪರ್ ಅದನ್ರಿ, ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ ಅದನ್ನ? ಇಲ್ಲ. ಏರ್ ಅಂದ್ರ ಬರೀ ಏರ್, ವಾಟರ್ ಅಂದ್ರ ಬರೀ ವಾಟರ್, ಸಾಲಿಡ್ ಅಂದ್ರ ಬರೀ ಸಾಲಿಡ್. ಆದ್ರೂ ನಾ ಯಾಕೆ ಇದು ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗ ಅವುಗಳದು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಮಗ್. ಸಾಲಿಡ್, ವಾಟರ್, ಏರ್, ಅರ್ಥಾಯ್ತಾ? ಬಟ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದಾಗ ಅನ್ಬೋದು ನೀವು, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಐತಲ್ಲ, ಈ ಗ್ಯಾಪ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಐತ್ರಿ ಸರ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇದ್ರೊಳಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರ್ ಐತಿ, ವೈಡ್ಸ್ ಐತಿ, ಡಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದಾಗ ಅನ್ಬೋದು ನೀವು, ಈ ಗ್ಯಾಪ್ ಒಳಗೆ ಏನದ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದ್ರೊಳಗ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ ಇರ್ಬೋದು, ವಾಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಏರು ಇರ್ಬೋದು, ಸಾಲಿಡ್ಸು ಇರ್ಬೋದು, ಗ್ಯಾಪ್ ಅಂತಾನು ಅನ್ಬೋದು. ನೀವು ಏನ್ರ ಅನ್ಕೊಡ್ರಿ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಒಳಗೆ. ಬಟ್ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಒಳಗಡೆ ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಬರೀ ವಾಟರ್, ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಬರೀ ಸಾಲಿಡ್, ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಬರೀ ಏರ್. ಅಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ಇವುಗಳಿಗೆ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಯೂಶುವಲಿ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಬರೆಯೋಣ, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ವೇಟ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಬರೆಯೋಣ. ನಾವು ಲುಕ್ ಎಟ್ ಹಿಯರ್, ಇದು ಬಾಕ್ಸ್ ಏನೈತಲ್ಲ ಅದರದ್ದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ಗೆ ವಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ವಿ ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್. ವಾಟರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ಗೆ ವಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಂತಾರೆ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಇದು ಏರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಎ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವೇಟ್ ಒಳಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಎಂ ಎಸ್ ಅಂತಾನೆ ಕರೀತಾರೆ. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್, ವೇಟ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಯೂನಿಟ್ ನೀವು ಯಾವ್ದಾರ ಇಟ್ಕೊಡ್ರಿ. ಮಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ರಿ, ವೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ರಿ, ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವೇಟ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್, ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ವೇಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್, ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎ ಅಂದ್ರೆ ವೇಟ್ ಆಫ್ ಏರ್, ಎಂ ಎಸ್, ಎಂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ, ಎಂ ಎ ಅಂತಾನು ಬರೀತಾರೆ. ನಾಟ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನೌ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಐ ಆಮ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ನೌ. ಅದೇನಂತಂದ್ರ ವೈಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತೇಳಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೈಡ್ಸ್? ನಮ್ಮ ಜನರಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪ್ರಕಾರ ವೈಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಖಾಲಿ ಇದ್ದದ್ದಕ್ಕೆ ವೈಡ್ಸ್ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಖಾಲಿದದ್ದು ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಅರ್ಥಾಯ್ತಾ? ವೈಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಖಾಲಿ. ಬಟ್ ಸಾಯಿಲ್ ಒಳಗೆ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಖಾಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಯಾವ್ದಾಯ್ತಪ್ಪ ಈ ಮೂರೊಳಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹುಡುಗರು ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಏರು, ವಾಟರು ಮತ್ತು ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾವ್ದು ಖಾಲಿ ಐತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಏರಿಗೆ ಖಾಲಿ ಐತೆ ಅಂತೀವಿ. ರೈಟಾ? ಬಟ್ ಇದು ವೈಡ್ ಅಲ್ಲ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸಾಯಿಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ವೈಡ್ ಅಂದ್ರ ಇದಿಷ್ಟು ವೈಡ್, ಇದಿಷ್ಟು ವೈಡ್. ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕೆ ಸರ್ ವಾಟರ್ನೂ ವೈಡ್ ಅಂತಾರಂತಂದ್ರ ಇದು ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇವೆರಡು ಝೋನ್ಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬ್ಯಾಸಗಿ ಟೈಮ್ ಒಳಗಡೆ ಈ ಝೋನ್ ಒಳಗಡೆ ಮೇಜರ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಏರ್ ಬರ್ಬೋದು, ಸ್ಮಾಲ್ ಪೋರ್ಷನ್ ವಾಟರ್ ಇರ್ಬೋದು. ಪೂರ ಬ್ಯಾಸಗಿ ಸಮ್ಮರ್, ಮಿಡ್ ಸಮ್ಮರ್ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲಾ ನೀರು ಆವಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಗ ಬರೀ ಏರ ಉಳ್ಕೋಬಹುದು, ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ, ಹಿಂಗ್ ಬರ್ಬೋದು. ವಿಂಟರ್ ಅಥವಾ ಮಿಡ್ ರೇನಿ ಸೀಸನ್ ಒಳಗಡೆ ಅಥವಾ ಸಬ್ಮರ್ಜ್ಡ್ ಸಾಯಿಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲಾ ಪೋರ್ಷನ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಫಿಲ್ಡ್ ಬೈ ವಾಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದ್ರ ಇನ್ ಅದರ್ ಸೀಸನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಟರ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏರ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಝೋನ್ ಏನೈತಲ್ಲ, ಈ ಝೋನ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಒಂದ ಹೇಳಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ವಾಟರ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಏರ ಇರ್ತೈತಿ, ಅಥವಾ ಎರಡೂ ಇರ್ತದ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಆ ಝೋನ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರೆದ್ಬಿಡೋಣ, ವೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡೋಣ. ನೌ ಯು ಗಾಟ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೈಡ್ಸ್. ರೈಟ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ವೈಡ್ಸ್? ವೈಡ್ಸ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಪೇಸ್ formed by air and water. Okay, now if I ask volume of voids ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ voids ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ voids equal to VA plus VW. These two are called as volume of voids. ಮಾಸ್ ಆಫ್ voids ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಮಾಸ್ ಆಫ್ voids ಯಾರಿಗೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ವೈಡ್ ಮಾಸ್ ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ದಟ್ಸ್ ಮಾಸ್ ಆರ್ ವೇಟ್ ಆಫ್ ದ voids are not interested. Then volume of voids is very interesting. Right? Okay. Now, as I said,
ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನಂದ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ಡ್ರೈ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಅಂತ, ಡ್ರೈ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಅಂತ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಅಂತ. ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಡ್ರೈ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಅಂತಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿ 3 ಫೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಇದು 2 ಫೇಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೈತೆ. 3 ಫೇಸ್ ಕಾಣಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕ 1 ಫೇಸ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾವುದು? ವಾಟರ್ ಫೇಸ್ ಇಸ್ 0 ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡ್ರೈ. ಯಾವಾಗ? ಮಿಡ್ ಸಮ್ಮರ್ ಒಳಗೆ. ಸರ್ಫೇಸ್ ಸಾಯಿಲ್ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು? ಮಿಡ್ ಸಮ್ಮರ್ ಒಳಗಡೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಸಾಯಿಲ್ ಡ್ರೈ ಇರ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ತಗೊಂಡು ಓವನ್ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ವಾಟರ್ ಎವಾಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಅವಾಗ ನೀವು 2 ಫೇಸ್ ಸಾಯಿಲ್ ಅನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡ್ರೈ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್. ಯೂಶುವಲಿ ಸ್ಯಾಂಡ್, ಅಪ್ಪರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ ಅದು ಸ್ಯಾಂಡ್ ಡ್ರೈ ಸ್ಟೇಟ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತದೆ. ನಾವು ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಆಲ್ ವೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಬೈ ವಾಟರ್ ದೆನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as a ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್. ನೋಡಿ, ಡ್ರೈ ಸ್ಟೇಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್. Solids means solids. We will not discuss anything about solids. Solids will never change with respect to condition. Dry, saturated ಅಂತವಕ್ಕೆ ಯಾವಕ್ಕೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಬರ್ಸ್ತೀನಿ, ಒಂದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರ್ಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಬರ್ಕೋಂತ ಹೋಗಂತ್ರಿ. ರೈಟ್. ನಾವು ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರ ಮಿಡ್ ರೇನಿ ಸೀಸನ್ ಒಳಗಡೆ ಟಾಪ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ವಾಟರ್ ಬಾಡಿ ಅದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ಲೇಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ರಿವರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸಿ ಇರ್ಬೋದು, ಓಷನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವಾಟರ್ ಬಾಡಿ, ಆ ವಾಟರ್ ಬಾಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಸಾಯಿಲ್ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸಬ್ಮರ್ಜ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಆ ಸಬ್ಮರ್ಜ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತದ, ಹಂಗಾಗಿ ಆ ಸಾಯಿಲ್ ನಾವು ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕೆಲವು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನೀವು ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, in general soil consists of solids, air and water. ಮುಗಿತು. ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕೊಳ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫಾರ್ ಸ್ಟಡಿ ಪರ್ಪಸ್ solid, air and waters are shown as below. Right? Then you write these all things. V, VV, VA, VW, VS ಇವೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. ಸೆಲ್ಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಟರಿ ಅದಾವು, ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಡೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. ಫಾರ್ ದ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ವೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. ವಾಟ್ ಆರ್ ವೈಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. ವೈಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರ ಏರ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್ ಟುಗೆದರ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ವೈಟ್ಸ್. ಸಾಕು, ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್. ಏರ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್ ಟುಗೆದರ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ವೈಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್ ಅಥವಾ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆ 2 ಫೇಸ್. ಓಕೆ, ಒಂದೇ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. ಡ್ರೈ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ. ಡ್ರೈ ಸ್ಟೇಟ್ ಒಳಗೆ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕೊಳ್ರಿ. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕೆಳಗಡೆ ಬರೀರಿ. ವಾಟರ್ ಫೇಸ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸೆಂಟ್. VW equal to 0. VW equal to 0. Now ಇಲ್ಲಿ ಬರಿ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್. Write it. Air voids are absent. VA equal to 0. Next, ಈ ಡ್ರೈ ಸ್ಟೇಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬರೀರಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್: in mid of the summer, upper part of soil. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು, ಒಂದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಎರಡನೇದು ಏನ್ ಬರೀರಿ? ಸಾಯಿಲ್ ಆಫ್ಟರ್ ಓವನ್ ಡ್ರೈ. ಓಕೆ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಬರೀ ಡೆಸರ್ಟ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಡ್ರೈ ಸ್ಟೇಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರೀ. ಅಪ್ಪರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಇನ್ mid rainy season. Second, soil below any water bodies. We can draw a diagram. Soil below any water bodies. ಅಥವಾ
submerged soil. Submerged soil. There are examples for saturated. Hope you are clear, right? Now here I will try to write expressions for these terms. Now what is the total volume anta kelidre ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? Express them. Total volume is a combination of Vs, solids volume, water volume and air volume, right? Yes, we can express this V, total volume, as Vs and these two together Vv. Now this is very interesting, right? Vs and Vv. Okay, now there are 5 terms I am explaining now. The first term is White's ratio. White's ratio. White's ratio na denote ಮಾಡ್ತಾರ E ಅಂತೇಳಿ. E ಅಂದ್ರೆ White's ratio. Very interesting ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಜಿಯೋಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಒಳಗೆ E ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ಇಲ್ಲ. ಹಿಂಗಿರ್ತಾವ ನೋಡ್ರಿ ಲೀಡರ್ಸ್ ಹಿಂಗಿರ್ತಾರೆ. White's ರೇಷಿಯೋದೊಳಗಡೆ E ಅನ್ನೋ ಲೆಟರೇ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆದರೂ White's ratio is denoted by E. Let it be, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ರೈಟ್? Now what is this E ಅಂತಂದ್ರೆ, write down. White's ratio is the ratio of volume of whites to the volume of solids. Okay, now look at here, this is the ratio of volume of whites to the volume of solids, right? ಇದು ರೇಷಿಯೋ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ರೇಷಿಯೋ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ Vv ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ Vs ಆಗಿರೋಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಅದ, Vv ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ Vs ಆಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಅದ, Vv ಈಕ್ವಲ್ ಟು Vs ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಅದ. There are possibilities that Vv is greater than Vs, Vv is less than Vs and Vv equal to Vs, because it is a ratio, it is not percentage. We are not comparing with any standard, we are just comparing this one with this one. Therefore you can have this one. Therefore the range of E can be below 0, sorry, the range of E, that E can be above 0, anything. It can be 0 to 1, like 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 0.8, 0.9, 0.99, like that. It can be more than 1, 1.5, 1.2, 2, 6, 8, 10, like that. It can be anything. Therefore the range of E is always greater than 0. Okay, here what we are doing is we are just comparing this part of the soil to this part of the soil. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ವೈಡ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋದಿಂದ ಏನು ಕಲಿಬೇಕಂದ್ರೆ, ಇಫ್ E is 0.6 ಹಿಂಗ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ಸರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್. ಇಫ್ E is greater than 1 ಬಂದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್. ಇಷ್ಟೇ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ವೈಡ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ. ಇದ್ರದ್ದು ರೇಂಜ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಯಾಕಂತಾರಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 1. ಓಕೆ, ವೈಡ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋನ ಇಂಟು 100 ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಒಳಗೆ ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೇಷಿಯೋ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ನೌ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು porosity. Porosity is denoted as N. Porosity denoted as N. Again geotechnical. Porosity ಒಳಗಡೆ N ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ it is denoted by N. I don't know why. Let it be. Right? N is equal to, it is the ratio of, ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ, it is the ratio of volume of whites to the total volume. It is the ratio of volume of whites to the total volume. Very interesting. Porosity, another name for porosity is percentage of air white, percentage of whites, percentage of whites. Whites ಎಷ್ಟು ಅದಾವಲ್ಲ ಅದರದ್ದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಕತ್ತಾರ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಬಿಗ್ಗರ್ ಹೋಲ್ ಅದ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪಾರ್ಟ್ ಅದ.
You are comparing this part with the whole. Very interesting. You are comparing this wide part with the whole. When you are comparing something with the whole, you will never cross one. You will never cross one. Therefore, the option is VV has to less than V. VV can be equal to V, but it is meaningless. It is meaningless. ಯಾಕ ಎಲ್ಲಾ voids total volume equal ಅದಂದ್ರೆ soil ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. Therefore, it is meaningless. Therefore, we don't have any option of this one. We can have this one, VV less than V. Then can we have VV equal to 0? VV equal to 0 means it is complete solid. Complete solid. Therefore, meaningless. Again, meaningless. Right? Therefore, we have only one option, that n can be 0 to 1. The range of n is 0 to 1. Now, this part is compared with the whole. Therefore, you can multiply 100 to this one and express n in percentage. Express n in percentage. These data are very important. Right? Porosity ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಏನೇನು ಕೇಳಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ definition of porosity ಕೇಳಬಹುದು, equation of porosity ಕೇಳಬಹುದು, range of porosity ಕೇಳಬಹುದು. ಹಂಗ ವೈಡ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋದೊಳಗಡೆ ಏನು ಕೇಳಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನಿಷನ್, ಇಕ್ವೇಷನ್, ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ವೈಡ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ. ಓಕೆ, ನೌ ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಟೂ ವರ್ಡ್ಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇ ಅಂಡ್ ಎನ್? ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇ is a VV by VS and this is the N is the VV by V. Now a part of a voids, the part of the soil that is a void is compared with other part. The part is compared with the whole part. Whole. This is the difference. ಇದನ್ನ ಯೂಶುವಲಿ ಜಿಯೋಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜಿಯೋಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಸಾಯಿಲ್ ಅನ್ನ ಡೀಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಎನ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಒಳಗಡೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಿಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಪ್ಲಸ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಮಂದಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಜಿಯೋಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಮಂದಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎನ್ನದ ಯೂಸ್ ನಮ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ನಾವು ಈದ್ ಯೂಸ್ ಭಾಳ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ನೀವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ನಾನು ಜಿಯೋಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈದ್ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎನ್ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಲ್ಲ. ಬಟ್ ನೀವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಎರಡನ್ನೂ ಓದಬೇಕು, ಎರಡರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವ ಕೆಪಾಬಿಲಿಟಿ ಇರಬೇಕು. ಮುಂದೆ ನೀವು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಿಸ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಈ ಮರ್ತು ಬಿಡ್ರಿ, ಜಿಯೋಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆದ್ರೆ ಎನ್ ಮರ್ತು ಬಿಡ್ರಿ. ರೈಟ್? ಬಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಸಮ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ. ಓಕೆ, ವಿ ವಾಂಟ್ ಬೋತ್. Right? We understood two terms. Now the third term is coming to the upper part and we'll discuss. The upper part andra this part. We will hold only this part. Will not go below this one. We'll discuss here only. Okay. Now degree of saturation. Degree of saturation. In previous slide you got the meaning of saturation. Saturation andre ಏನು? All voids are filled by water. ಬರ್ಕೊಂಬಿಡ್ರಿ. Saturation ಅಂತ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಕಿ, if all voids are filled by water, then that is called as saturation. Okay. Degree of saturation ಅಂದ್ರೆ sometimes ಏನಾಗ್ಬೋದು ಹೇಳ್ರಿ, ಎಲ್ಲಾ voids ಕೂಡ ವಾಟರ್ ಇಂದ ಫಿಲ್ ಆಗಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ voids ವಾಟರ್ ಇಂದ ಫಿಲ್ ಆಗಿದ್ರ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಅಂತಂದು ಕರೆದು ಬಿಡ್ದು. ಬಟ್ ಎಲ್ಲಾ ವಾಯ್ಡ್ಸ್ ಫಿಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರ, ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಯ್ಡ್ಸ್ ಫಿಲ್ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಗ್ರಿ ಇರ್ತೈತಿ. ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಹಂಗಾಗಿ ವಿ ವಾಂಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ VW by VV. Now again whole part compare it. Whether VV and VW and VV both are different parts or VV is compared with the whole. Think. Whether part is compared with the whole or one part is compared with another part. Which is the answer? Correct. The correct answer is the part is compared with the whole, because this is VV, this is a whole, this is whole, and this is the part. Sorry, this is a part. This part is compared with the whole. Therefore, I can multiply 100 and express in percentage. Percentage alli baribekadra we have to have this one. Now, this is a definition. Barkondri, the ratio of
volume of water to the volume of voids. When you are comparing a part with a whole, then the range of S must be 0 to 1. 0 to 1. Now look at here this equation VV by VW by VV. Okay, can you have VW equal to 0 in any condition? Is there any practical condition where VW equal to 0? 100% right. When? When the soil is dry. When the soil is dry, VW equal to 0. Practical conditions is there. Okay, can you have VW equal to VV condition? All voids are filled by water. Yes, you have a practical condition for this, that is called as saturated soil. Saturated soil. Can you have VW less than VV? Yes, this is other than these two. The third condition is ಇದೊಂದೇ exist ಆಗ್ತದೆ. This is condition is called as a bulk condition or wet condition. See here in geotechnical engineering, wet means all voids are not filled by water. Some voids are filled by water. Wet ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಟ್ರಿ. Okay, wet ಅಂದ್ರೆ ಪೂರಾ wet ಅಲ್ಲ. Saturate to wet. Wet comes in between. Dry, saturate. ಇವೆರಡು extreme conditions. Wet comes in between. Okay. Okay, now this condition that exists, but VW greater than VV never exist because meaningless, right? Now you got, according to this, if you go by dry, then S equal to 1, sorry, S equal to 0, because VW equal to 0, substitute here VW equal to 0, then denominator something, then you got 0. S equal to 0 means dry state of soil. Then S equal to 1, because these two are equal, means cancels each other. Then this is a saturated case. Okay, points to remember in degree of saturation: the definition, range, practical meaning, that is S equal to 0 dry, S equal to 1 saturated. You remember these points in saturated soil, such a degree of saturation, right? Done. Now comes air content. Air content is just a brother of degree of saturation. Ega you have compared, in earlier we compared this part with the whole, correct? Now what we are doing, we are comparing this part with the whole. Therefore air content is the ratio of air content is the ratio of volume of air to the volume of voids. Now again the question, VA and VV, whether these two are different parts or VA is a part and VV is a whole. The second statement is right, that is VA is a part and VV is a whole. When you have a part and whole concept, then you can multiply 100 to this one, then you can express AC in terms of percentage. Good, right? Now when you compare these two, then what might be the range of AC? Range of AC, because part whole concept is there, therefore range of AC will be 0 to 1 or 0 to 100. If you multiply 100 percentage, if you express in percentage, 0 to 100%, right? Very good. Then practical applications. Okay, can you have VA equal to 0 condition at any case in practical? Yes, you can have VA equal to 0 when soil is saturated, correct? Then can you have a VA equal to VV condition? Yes, you can have this condition when soil is completely dry. That's why when VA equal to 0 condition, saturated condition, I can say AC equal to 0. Then dry condition, AC equal to 1. Just look at here, this one and the previous slide, both are completely dead opposite to each other. That's why I said air content and degree of saturation are just like brothers, belongs to same family, right? Over. 4 terms are over. Now the fifth term, NA, percentage of air voids. Percentage of air voids. Now look at here, N, percentage of voids. NA, percentage of air voids. That's why here some A is there. Okay. Define, right now. It's a ratio of volume of air to the total volume. Very interesting. The part
is comparing with the total whole, total volume, that is a whole. Okay, part is comparing with the total, right? Now, when the concept is there here, what is that? A part is comparing with a whole. Therefore, you can express in terms of percentage. Yes, percentage because you are comparing a part with a whole. Good. Right. When you are expressing this in percentage, then your answer, the range of NA must be from 0 to 1 or 0 to 100 because you are comparing with the whole. Done. We'll see the practical applications. The VA equal to 0. Is there any possibility? Yes, VA equal to 0. Then air, complete air is not there. Yes, there is a possibility. When the soil is saturated. When soil is saturated. Then when VA equal to 0, then what is NA equal to? NA equal to 0. Yes, practical possibility is there. Then can you have VA equal to V? The top and bottom same. VA equal to V. VA equal to V and then the diagram I can say here. This is a diagram where everything is air. Then this is the volume of air and this is the total volume. Total volume, both are same. Okay, is there any practical condition in geotechnical engineering? No, meaningless. Meaningless. Therefore, Na equal to 1 is meaningless. Mathematically you can prove me. So ಹೇಳ್ಬೋದು ಸರ್ ನಾನು ಏರಿಗೂ ಸಾಯಿಲ್ ಅಂತೀನ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅನ್ನು. If you call air as a soil, then you can prove it. Not a problem. But it's meaningless. Va equal to. That's why Na practically Na equal to 1 practically not possible. Na equal to 1 practically not possible. Then how much it is, whether it is 0.99 or 0.98 or 0.9 or 0.8, left to you people, left to the condition. Usually Na ಏನದಲ್ಲ ನಿಯರ್ ಟು 25% ತನಕ ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ತದೆ. Okay, not more than that. 0.25 ತನಕ ಹೋಗ್ಬೋದು. 0.5 0.6 0.8 ಹಿಂಗೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ it's just a dust. That's why we'll not consider that. Na equal to 25% maximum ಬಾಳತ್. Right. Now recall, we have discussed the White's ratio, degree porosity, degree of saturation, air content, percentage air Whites. Once again, V by Vs, VV by VA. Okay, done. Now there are some interrelations. When we have a E and N, can we build a relation between these two? Then E equal to, we have write this heading and write this derivation. V divided by Vs and N equal to VV by V. Call this equation number 1 and call this equation number 2. If you see denominator, numerator same, therefore I will make 1 divided by 2. Then VV by Vs whole divided by VV by V. Then is equal to E by N. Right? Here what happens? This cancels. V comes to the top. Therefore V by Vs equal to E divided by N. This V I can write it like VV plus Vs equal to divided by Vs equal to E by N. Right? Now I can write it like this: VV by V plus VVS. This is Vs. VV by Vs plus Vs by Vs 1 equal to E by N. Then you can have here VV by Vs is again E plus 1 is equal to E by N. Then what is N equal to? N equal to E divided by 1 plus E. Interesting. E equal to N equal to E divided by 1 plus E. Can you express E in terms of N? Once again I will write same equation. E equal to N equal to E divided by 1 plus E. Take this on this side. 1 plus E into N is equal to E. Take N inside. N plus NE
equal to E. Take this NE this side, E minus NE equal to N. Then N equal to, take E common, 1 minus N. Then write E equal to N divided by 1 minus N is the correct answer. Very interesting. From this, what we can understand is, if you know E, you can calculate N. That is, N is equal to E divided by 1 plus E. If you know N, you can calculate E. That is your N divided by 1 minus E. Means E and N both are switch. Okay, right. The same way you can have a relation between degree of saturation and air content. Now look at here. Yes andre ಏನು? VW divided by VV, and AC andre VA divided by VV. Call it equation number 1, equation number 2. Now both denominators are same, therefore I will not cancel, I will just add. Equation number 1 and equation number 2 are added. VW divided by VV plus VA by VV. Then denominators are same, therefore VV. VW plus VA. Then what is VW plus VA? Is VV only, therefore VV. Cancel, equal to 1. Therefore S plus AC equal to 1 is the right answer. Very interesting, right? Again, it is a switch. If you know, if you want S, then it is 1 minus AC. If you want AC, then it is 1 minus S. Means again, S and AC both are switch, right? We have another relation we can have, that is a porosity, the relation between porosity, percentage air voids, and air content. Let's write all of them first. N equal to VA divided by, sorry, VV divided by V. NA equal to VA divided by V. AC equal to VA divided by VV. Now look at this AC and N. This is VV is in the numerator, VV in the denominator. ಏನು ಮಾಡಬಹುದು? Multiply ಮಾಡೋಣ. N into AC. What happens? VV divided by V. This is N into VA divided by VV. Interestingly, they cancel each other. What is left? VA divided by V. VA by V means what? Interestingly, that is your NA. Therefore, this is your NA. Therefore, NAC. Very interesting. Summary, ಭಾಳ interesting ಅದ ನೋಡಿ. See, if you know, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನದ ಹೇಳ್ರಿ, E, N, S, AC, NA, right? If you know E, then you know N. Both are 1. ಒಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಗೊತ್ತಿತ್ತಾ, ಇದು ಗೊತ್ತದ, ಇದು ಗೊತ್ತದ, ಇದು ಗೊತ್ತದ, ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಕೂಡಿ ಒಂದೇ. ಎಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ AC ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, AC ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ S ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. Therefore, these two are again 1. ಇವೆರಡರೊಳಗಡೆ N ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಇವೆರಡರೊಳಗಡೆ AC ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, then you know NA, ರೈಟ್? ಅಥವಾ ಇವೆರಡರೊಳಗಡೆ E ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ N ಕಂಡಿಡ್ಕೊ, S ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ S ಇಂದ AC ಕಂಡಿಡ್ಕೊ, N ಮತ್ತು AC ಇಂದ NA ಕಂಡಿಡ್ಕೊ. Like that we can play. In the next class we will solve many problems on these 5 elements. Thank you very much.